Once again, I want to say good evening to you all, ladies and gentlemen. Just like the MC had said, this is a very important aspect of our tradition. The Igbos, as most of you know, occupied the southeastern part of Nigeria, in the western part of Africa, and of course, in the center of the world. Usually when you get into the family of a typical Igbo man, the first thing he offers you is kola nut. And that is to say how grateful they are that you came, and to show you how honored they are with your presence, and most importantly, to thank you for being such a loyal friend and guest. Without much ado, I would like to ask the ladies, as tradition demands, to present the kola nut here and now. Thank you. Kola nut, please. Thank you very much. Well, I have to say that what I'm looking at here is quite interesting. And it looked like these women went for special training. I have here, for those of you who haven't seen kola nut before, we have kola nuts here, and as the tradition demands, they brought, this is what we call ojugo. In Igbo land, if we are going to do something very important and special, this is what we use. And of course, this is also part of what is called the traditional Holy Communion of the Igbo people. Because we say all our prayers to our fathers, and they hear us when we do that with the kola nut in our hands. And also, this kola nut signifies all the good things, all the good intentions we have for you, and all our best wishes to you. And I consider myself privileged to have been elected and selected for this particular occasion to bless this kola nut for us. And I want to do that, hoping and believing that we have seen that, what it is. Let me also clarify one point, that as the tradition of the Igbo people demands, when you have kola nut, there are certain people you respect with it by asking them to get one. Unfortunately, what we have here is not that many, because we have to bribe the customs to bring this here. So we won't observe that, but I want to let every individual that is entitled to that to know that we are not ignoring them. All those of us that have white hairs on their head, we respect old age. And I want you to know that we recognize you, we respect you. Unfortunately, because we don't have many of this, we will not give you one. But just remember that we acknowledge that you deserve one, we should give one, so we owe you one. All right? Again, I want to pick up one of this. Usually we say that the kola nut speaks the language of the holder. Luckily for me, my language is Igbo language. So I'm going to say the prayers in Igbo, not English, because unfortunately too, there are certain things I want to tell the gods that they will better understand in Igbo language. Eh? Iba ekeren muno. Oja bahamaka. Iba shina kuuza kugono. Eh? Asu me ke toji oye toji aho toji ko toji ayo na ro boshina ro ke zuwa chari bie. Anyị nọ ebe a nọ izube ka anyị na-akọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ onye na nke ya nọ n'ahụ na-ejiri ya ebe ndụ ibe ha siri ibe eme nwoke ibe eme nwaanyị ya gwụrụ nkata chube mmiri okwute gị nye anata na ndụ nka arụ ike ihe ọma
maka nna ya onye isi nwoke, iwe maka nna ya onye isi nwaanyị, iwe maka nna ya onye isi nkirikiti na-egwuregwu nọ n'ibe. Ọ ya adịrị nwoke mma, ọ ya adịrị nwaanyị mma. Asị m ime dị mma bịara anyị, ngwa eji eko ihe ọma ya eji na-erinye. Asị m agụghị ụzọ agụghị ọnụ, iwe ọjị ka anyị ji iwe n'ụwa. Mgbe na-ayọ n'osio na Chukwu emegbolo anyị ire, anyị wee lota ata n'obodo. Ele mgbe a ka anyị yọrọ Chukwu wee si ya biko na-emekwa ụmụ nwaanyị anyị ndị amụtara nwa ka ha mụta ya. O wee lụọ na-arọ Chukwu were nwa jaa anyị mma. Asị Chukwu abịa bụ mefere onye ọ na-ahịa arụ, anyị ekele gị maka nke ibe na-arịọ maka nke ka ya eme anyị. Ụmụ nwaanyị anyị ndị aka mụtara ele mba arụ ọzọ ka ha mụta arụ. Ụmụ nwoke ndị aka lụrụ nwaanyị ele mba arụ ọzọ ka ha lụọ. Ụmụ nwaanyị onye tụrụ ime ya na ọka nyụrụ amịrị ma oge ruo bọọlụ. Asị m ndị nne ori na achabụrụ niile mma na ohu n'ohu. Ndị nna onye kọrọ onye pụtara adịrị anyị mma niile na ohu n'ohu. Ụmụazị iwe ka anyị na-azụ unu ọ gbazite onye jebe na skuulu ya na-apas ya na-agba fest. Maka na ọchị dị mma ọdụrụ agụba ihe anyị ji azụ unu na azụchu unu oluo n'aka ka unu na anyị nka maka na anyị lele nna anyị so ụmụ ihe n'anya ụmụ n'anya ara dịbụ anyị. Ọ ya dụrụ unu mana Baịbụl si ụmụazị onye wee nna ya olutie onwe ogologo ndụ bọọlụ ọrọka ome. So wee na-asị ndị bịara iji ebe nụwa ndị si kadikabechi na-wee bịa ụgwọ ọma ka unu ji bịa ụgwọ ọma ka unu ji ya na ụgwọ ọma ka unu na-ehu anyị iwe dị mma ya eso unu. Iwe nna ayọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ iwe ọma wụ ndụ, iwe ọma wụ ego, iwe ọma wụ akụ na ụba, iwe ọma wụ ọmụmụ. Onye Chukwu nyere iwe na-anọ nke ha ọnụ jegoro ihe n'ahịa. So ebere ka m ji na-ekwu na ele mgbe arụ ọzọ ndị niile na-achọ ọrụ n'ibe ha ya enwetachie, ndị na-agụ akwụkwọ ha ya na-apas, ndị na-alụ ọrụ alụ ha na-enwe promoshọn. Ibe anyị na-achịba ebere ka anyị anara ya bụrụ onye isi maka na anụ eji n'isi na-ejikwara ya ijide mmadụ bụ na ọ na-eme mmiri ara. Anyị jide ya ejikwa anya jide ya n'isi ọwụwụ nke anyị. Maka na ihe m ji ekwu iwe ewu anọ m na onye agha na nwanne ya onye na-enye ya na-elute nwanne ya maka na eri gbara ọmịmị ana onye ka m ji wee na-ekwu ọgadi ezi ọgaji ụzọ sonye ebe ya nọrọ onye si na anyị ara nọ ọfụ onye anọ na nke a sị na ekpebere ugobere nke si ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe maka na Chukwu mere ụwa ka ọ batuo mmadụ niile. Osi hụrụ anyị chụọ mgbe ufede mafia ọnwụ anyị ya adị, Anambra United ya adị, ndị Igbo ya adị, Anasụrụ ya adị, Ana Canada ya adị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị ibe anyị ekene nna ụlọ ibe ndọrọ ụlọ ka ndọrọ ụlọ ndị ọlụlụ ibe ọkacha anyị Naijiria ọkacha anyị ọrịa ije kama anyị ara ha na ụka ndị debe. Amen. Thank you very much. Thank you. Now what you're hearing in the background is a very, very befitting sound. That is the sound of what we call Oja. It's a 3-hole instrument that is you have to be very talented to be able to play what you're hearing on from those 3 holes. So as we continue, I'd like to call on our president, Madam Linda Dozier, to